Good evening, my dear kids. Good evening, sir. I think I am audible. Yes, Kanna. So today we shall go for revision of liquids particularly, and the rest of the lessons, whatever you want, we'll go ahead. Let me start with first liquids. Yes, properties of liquids. Shall we start? Shall we start with properties of liquids? Properties of liquids. What's a very essential property of any liquid? Say fluid. Very essential property of any liquid, say fluid. Enna very first property, pressure. Normal pressure exerted by gas படிச்சிருக்கோம். You remember what's the pressure exerted by gas according to kinetic theory of gases? 1/3 Nm by V into V square bar. You remember this? It's a pressure exerted by gas. You remember this? Yes, kinetic theory of gases. You remember this formula? This is the only formula required to manage the entire thermodynamics. எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணலாம் ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும் சரியா yes so what I want to tell you fluid maybe gas maybe liquid the most essential property is pressure exerted what do you mean by pressure is come on what is pressure come on what do you mean by pressure force by area force exerted per unit area force by area the most important normal to the surface அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் yes normal to the surface so what I want to tell you in this room suppose the gas air exerts pressure on this wall it is like this on this wall it is like this so on the floor it's 90 degree so everywhere it should be strictly 90 degree this is a very essential property of any fluid in general but today we are going to take liquid not gases இன்னைக்கு நம்ம liquids பத்தி தான் எடுக்க போறோம் so what I want to start with you now the very first topic is Pascal's law in liquids of course it's applicable for gases also no doubt Pascal's law போலாமா Pascal's law please come on Pascal's law come on what is Pascal's law pressure exerted by fluid in equilibrium is constant everywhere provided the effect of gravity can be neglected for example in my room now the room is around 10 feet very small room so pressure on this wall and pressure on this wall and pressure on the ceiling or the floor all are same of course it is same what's the value pressure when atmospheric pressure in Chennai is approximately 1.01 into 10 power 5 Pascal of course it's correct yes this is a pressure on every wall in the wall எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரே pressure தான் so this is what is the Pascal's law once again I repeat the Pascal's law pressure in a fluid in equilibrium is uniform everywhere is same everywhere is equal everywhere provided the effect of gravity can be neglected இப்போ இந்த ரூம்ல நான் ஏர் பிரஷர் இவ்வளவு தான் எல்லா இடத்துலயும் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நாம when we talk about air pressure around us we don't consider gravity ஏன்னா gravity consider பண்ணா molecules நகரவே முடியாது if the molecules are not moving you will not get pressure we get pressure because molecules go and hit the wall and come back therefore what I mean to say if the effect of gravity is neglected the atmospheric pressure is given by 1.01 in 10 power 5 Pascal புரிஞ்சுதோ இல்லையா is it clear but today our topic is not that today we want to take a liquid எடுத்துக்கலாமா சொல்லுங்க so this is my beaker now I go to today's topic beaker which contains liquid up to this yes so Pascal's law supports that pressure here all are equal provided you take acceleration due to gravity is 0 அப்படினு எடுத்துக்கிட்டா they are same அப்படினு சொல்றாங்க but that's not true we cannot take acceleration due to gravity 0 அப்போ Pascal's law best fits for gases but not for liquids அப்போ liquids னு வரும்போது we are forced to take gravity into account நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு ஸ்விமிங் பூல்ல உள்ள டைவ் அடிச்சு போறோம்னா உள்ள போக காது வலிக்குது அப்போ பிரஷர் அதிகமாகுது நல்லா தெரியுது we know very well இல்லையா அப்போ the effect of gravity should be taken into account புரியுதா இல்லையா so if the effect of gravity is not taken into account
pressure is supposed to be equal everywhere inside the liquid, but here it is the different case. Is it clear, Kanna? Jeevanand Rohit has joined on YouTube. Good, Kanna. Good evening. Shall we go ahead? Pascal's law with gravity. Pascal's law with gravity. You, my dear kids, if I miss any topic, if I am missing any topic, you please remind me so that I can do that either on chat box or you can directly interact me over voice. You please let me know. It's good. So many students have turned up and it's nice. Okay, come on. Now I want to start with this. It's a very interesting idea. It's a long beaker I want to take just to make you understand. So it's liquid filled up to this. Say what is this? Say liquid. For easiness, let us call it as water. Now my interest is, I could understand that as I go deeper and deeper inside the water, the pressure increases. We understand very well, but we want to establish now. What shall we do? Take two different points here. One is A, one is B. First draw an imaginary cylinder. An imaginary cylinder. Right? It's an imaginary cylinder. Made up of water inside the water. அப்போ பீக்கரில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குள்ளே நீயே ஒரு இமேஜினேஷனாக ஒரு பென்சிலில் ஒரு கோடு போட்டு ஒரு சிலிண்டரை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் த இமேஜினரி சிலிண்டர் மேட் அப் ஆஃப் வாட்டர் சரௌண்டட் பை வாட்டர். ஸோ வாட்டர் இட் செல்ஃப், ரைட். இட்ஸ் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இஸ் A, height is H, so its volume is volume A into H, its mass A into H into rho is mass. Now this cylinder experiences gravity, and now we are taken with gravity is our topic today. Today our topic is with gravity. அப்போ இந்த இடத்துல இது gravity இருக்கு. எவ்வளோ சொல்லி பார்க்கலாம்? mg. எவ்வளோக்கான mg? A H rho g. This is what is mg is the weight. Is it not clear? Right? The cylinder experiences its own weight. Its own weight. We know in physics every body has got its own weight mg. Now, if this force is acting, the cylinder, the imaginary cylinder, should accelerate downward. F is equal to ma. Acceleration irukkonumilla. Ivlo force irukana. This is force. This we call it as weight popularly. It should. Ana poradilla. Yen kanda there is pressure P2 here. There is pressure P1 here. There's a force F1 here, there's a force F2 here. How do I come to conclusion of direction of F1, F2? யாராச்சும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நான் F1 இந்த டைரக்ஷனில் போடுறேன், நான் F2 இந்த டைரக்ஷனில் போடுறேன். எப்படி எனக்கு கிடைச்சது? How did I get the direction of F1, F2? How do I get the direction of F1, F2? யாராச்சும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க please. Normal to the surface. Normal to the surface. Arjun, perfect. Normal to the surface. Therefore, this F1 is given by P1A. This F2 is given by simply P2A, because pressure is force per unit area, force is pressure multiplied with area. Now, if you go to our usual physics, what is that? Newton's laws, equilibrium. So, one force is downward, another force is downward, one more force is upward. Now the cylinder is in equilibrium. Your imaginary water cylinder made up of water surrounded by water is in equilibrium. அப்போ என்னோட அர்த்தம் என்னன்னா F2 is upward, is being balanced by F1 plus mg, both being downward. F2 எவ்வளோ? இங்கிலீஷ் சொல்லுங்க. P2A P1A plus AH rho g. A gets cancelled. You get P2 minus P1 equal to H rho g. So here and after, the pressure exerted by liquid as you go deeper and deeper is simply given by the formula H rho g. More the H, more the pressure. Rho g, of course. H rho g is the pressure exerted by liquid column or when you go deep inside the water. Is it right? Pressure exerted by liquid by the application of Pascal's law with gravity. Is it okay, Kanna? Good. அடுத்து என்ன டாபிக் போன சொல்லுங்க. நீ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண. என்ன டாபிக் போனால் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அப்பப்போ என்ன ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ப்ளீஸ் டெல் மீ. Manometers, sir.
மானோமீட்டர் பார்த்துடலாமா? மானோமீட்டர் ஆக்சுவலாக உங்கள் சிலபஸில் இருக்கா? ஐ டவுட். No, sir. It's not there. No, sir, it's not there. It's not The there. aerofoil can you do it? Aerofoil will do. Aerofoil will do after Pascal's law. Bernoulli's principle. டைரக்டாக பெர்னோலிஸ் போயிடலாமா? டைரக்டாக பெர்னோலிஸ் போயிடலாமா? ஏன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பாஸ்கல்ஸ் டைனமிக்கல் ஃபார்ம் சஞ்சனா சொல்லுக்கண்ணே, சஞ்சனா ஸ்ரீ சொல்லுக்கண்ணே. Streamline flow, the equation of continuity. Yes, கண்ணே. Pascal's law in dynamical form. Dynamical form. Pascal's law in dynamical form. Dynamical form. What do you mean by Pascal's law in dynamical form? கவனிக்கண்ணே. இப்போ நம்ம இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன சொன்னோம்னா ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன சொன்னோம்? பாஸ்கல் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ப்ரெஷர் இன் லிக்விட் இன் ஈக்குலிபிரியம் இஸ் சேம் எவ்ரிவேர். அதை வச்சு தான் நம்ம ரூமில் இருக்கிற ப்ரெஷர்லாம் சேம் எல்லா வால்லையும் சொன்னோம். அடுத்து என்ன சொன்னோம்? when you consider gravity, acceleration due to gravity into account, as you go deeper and deeper inside a fluid, inside a liquid, your pressure increases and it's given by HOG அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறேன்னா increase in pressure applied, dynamical. Increase in pressure applied at any part of the liquid is transmitted to every other part of the liquid without any decrease, diminish. இதனோட அர்த்தம் என்னென்னா, this is how your hydraulic brake works or hydraulic lift works. இப்போ இதான் உன்னோட ஒரு hydraulic liftன்னு வச்சுக்கோங்க by chance, right? It's a large piston where you have parked your car to be lifted for service in the service station, car service station, and it's a small piston hand pump near at the service station. இப்போ உங்களோட சர்வீஸ் அட்வைசர் என்ன பண்ணுவார்? உங்கள் காரை கொண்டு போய் அந்த இடத்துல நிறுத்திட்டு he will park the car on the pad of the car and then he will simply press it here slightly. இப்போ ப்ரெஸ் எல்லாம் கூட யாரும் பண்ணுறதில்ல, அதுக்கும் கரண்ட் வந்துடுச்சு, சுவிட்ச் போட்டுடுறாங்க இல்லையா? ஒரு காலத்தில் இப்படி கால் உதச்சிட்டு இருந்தாங்க, ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ அது கூட கிடையாது. இது சிம்பிள். ஓகே, ஸோ யூ அப்ளை ஃபோர்ஸ் ஹியர். வாட்ஸ் ப்ரெஷர் கிரியேட்டட் பை யூ? Pressure created by you is small force by small area. How much pressure you will get here? Of course, pressure is given by large force by large area, because area of cross section is bigger you have taken. But according to Pascal's law, pressure here must be equal to pressure here, because pressure is same throughout the fluid. அப்போ என்னாச்சுன்னா force by area is force by area. This is applied force, this is a required force for lifting the car. So you get F is equal to A by A times F. Clearly your applied force got magnified A by A times. You suppose you design a piston in such a way, this A is say 10 times small a by chance, 10 times small a. So 10 times small a, your force gets magnified 10 times. அப்போ நீங்கள் 100 Newton apply பண்ணால் அங்கே 1000 Newton கிடைக்கும். If you apply 100 Newton here, you get 1000 Newton here, because it got 10 times multiplied, because I have taken A is equal to 10 times A. So this is what is called hydraulic lift. இதில் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இந்த principle தான் dynamical form. What do you mean by dynamical form? Increase in pressure applied at any part of the liquid is transmitted to every other part of the liquid without any decrease, without any diminish. Is it clear? This is called Pascal's law in dynamical form. Okay, okay? Pascal's law in dynamical form. Okay, ma'am? Yes, sir. Yes. Next, suppose there is a U-shaped tube. There is a U-tube, we call it as U-shaped tube. First you fill it with, say, mercury. You filled it with mercury, Hg. First you filled with mercury. When you pour mercury in one arm, one side, it will get equally divided, because it has to come equal both sides. Now what you do here, you pour so 50 centimeter of liquid with density equal to 5 gram per cc. 5 gram per cc. On the other side of the arm, இன்னொரு ஆர்ம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆர்மில் நீ என்ன பண்ணுற,
you fill a liquid up to say 80 centimeter, up to say 80 centimeter with a density of 6 gram per cc. இப்போ question என்னன்னா, what is the adjustment of levels, what's the difference in mercury level between these two? இப்போ இந்த mercury level இப்படி இருக்க போறதில்லை, ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்தது, ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தது. இந்த starting of the experiment both the mercury levels were equal. இப்போ question for you is, what's the difference in mercury level between the two cases is the question. Question புரிஞ்சுதா முதல்ல? You understand the question first? Yes. Question புரிஞ்சுதா? Question புரிஞ்சாதானே நம்ம ஆன்சர் போட முடியும். So do we equate the rho g head? Yes. How we are going to manage it? How we are going to manage it? பார்க்கலாமா? How we are going to manage it? இப்போ we can assume ourselves, you can எப்படி வேணாலும் assume பண்ணிக்கலாம். You do not think your apply your brain, எது bigger எது smaller எல்லாம் ஒன்றும் திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படி சும்மா டைரெக்டாக எடுத்துக்கலாம். சும்மா என்னோட இது என்னென்னா, இது 80 சென்டிமீட்டர் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்குது, ஸோ லெட் இட் அப்ளை மோர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். Maybe true, may not be true, not a problem, but you will get answer. So now, so according to me, according to my assumption, this fellow applies more pressure than this fellow அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன். சார் மாற்றி எடுத்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நெகட்டிவ் ஆன்சர் வரும், டோன்ட் வரி. அப்போது அக்கார்டிங் டு மீ this mercury level this mercury level goes more down. இதனோட mercury level வந்து கீழே போயிடுச்சு, இதனோட mercury level மேலே வந்து. ஏன் this level has gone down? Because I assumed myself this presses more அப்படிங்கிறது என்னோட assumption. That may not be true even. Yes. This is my difference in level is a question mark. இந்த difference தான் question mark. இப்போ இந்த இடத்துல யார் அடிச்சிட்டு இருப்பாப்போ, this entire space is filled with whom? 80 centimeter, 6 gram per cc. இங்கே இது எவ்வளோ இருக்குது சொல் பார்க்கலாம். the other side இது எவ்வளோ இருக்குது சொல் பார்க்கலாம். come on எவ்வளோக்குன்னு 50 centimeter, 5 gram per cc. சரி, இவ்வளோ போட்டு முடிச்சிட்டோம். I myself assumed that this liquid pushes more and the difference in height. இப்போ where to equate that? Where to equate them? How to approach the problem is the next question. How to approach? This is the only thing. ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோன்றது மட்டும்தான் இதில் டிஃபிகல்ட். அது மட்டும் நீ கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டனா வெரி சிம்பிள், as simple as you can manage this. ஆரம்பிக்கலாமா? இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறேன், these 2 points are at same pressure. You agree with me or you disagree with me? P1. These 2 points, because they are at the same horizontal level, pressures are equal அப்படிங்கிறது என்னோட assumption. Is it right or wrong? Right, sir. Wrong, because I assumed 2 points. Yes, I assumed 2 points on 2 different liquids, therefore my approach is wrong. Right. Now come to this point. Now I want to choose these 2 points where P2 pressures are equal. Again I am wrong, because here I am taking at the mercury liquid interface, here I am taking in the second liquid or third liquid, whatever you call. Again it is wrong. Now I want to choose here this point and this point, well inside the mercury, P3. My claim is that P3 equal to P3 in these 2 cases. Is it P3 dash, suppose? Okay, P3 is equal to P3 dash. Is it right or wrong? It is perfectly right, because I have taken both of them in the same liquid limb I have taken. Good, but it won't help me. Correct தான், ஆனால் எனக்கு ஹெல்ப் ஆகாது. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், I should choose this point and this point. So it's the interface between mercury and liquid 3. This is purely mercury, no liquid one comes. But anyway, I want to call P4 dash. They are equal, because again I am talking about the same liquid, therefore my concept is right. Now what's your P4? Depends on this. Solve pakla, what's your P4? P4 is given by, solve pakla, H rho G plus, here question mark, H dash is the question mark, height of the mercury column, H dash
rho G முடிஞ்சது left hand side. P4 முடிஞ்சிச்சு. Left hand side got over. This pressure plus this pressure. Now right hand side only one liquid, the whole liquid. What is that? 80 rho G. GG get cancelled. Yes, do it. H dash கண்டுபிடி அவ்வளோதான் முடிஞ்சது. Getting it? Concept புரிஞ்சுதா? Concept is more important. சம்யுக்தா concept புரிஞ்சுதா கண்ணா? Yes, sir. Good, good, good. 13.6 Density of mercury well known concept, well known, just like 9.8 மாதிரி நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியராக தெரிஞ்சுது அது. சரியா? Yes. Sir, how does density affect pressures? Like increase in density, எப்படி sir pressure affect பண்ணும்? அதான் நான் முன்னாடி டாபிக் தான் போட்டு காட்டினேன். P2 minus P1 equal to H2G. This previous topic we proved it, no? We have proved it, no? How is it? Yes, just the previous topic you check. I mean Pascal's law with gravity நம்ம clear prove பண்ணிட்டோம். When you go dive inside the water, go down the swimming pool, you experience more pressure. That pressure is given by H rho G. இதனால நமக்கு ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் திருப்பதி அந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷன்லேருந்து கீழே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு காது வலிக்கும். என்ன காரணம்னா you stay there for half day or a few hours or 1 day 2 day where low pressure. When you come down, you experience more pressure, therefore you get ear pain temporarily. Getting it? Got it, Kanna? Yes, sir. Good. Pascal's law in dynamical form. Pascal's law in dynamical form, increase in pressure applied at any part of the liquid is transmitted to every other part of the liquid without any decrease. இதுதான் இப்போ நம்ம ரொம்ப பாப்புலராக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ பைசைக்கிள் எல்லாம் கூட வந்துருச்சு ஹைட்ராலிக் பிரேக் இல்லையா? பைசைக்கிள்லாம் வந்துடுது. ஒரு காலத்தில் காரில் இருந்தது, அப்புறம் மோட்டார் சைக்கிளுக்கு வந்தது, இப்போ பைசைக்கிள்லேயே வந்துடுச்சு ஹைட்ராலிக் பிரேக். ரைட்? வாட் இஸ் ஹைட்ராலிக் பிரேக்? ஒரு லாங் பைப் அதில் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் பைப் இப்படி இல்லையா? இதில் லிக்விட் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்காங்க. பீப்புள் கால் இட் அஸ் பிரேக் ஆயில். இங்கே உன்னோட சைக்கிள்லையோ மோட்டார் சைக்கிள்லையோ லீவர் இல்லை காரில் பிரேக்கு இப்படி அழுத்துறேன்னு கண்டா you create a pressure here. That extra pressure that you create gets transmitted to throughout the liquid and go to brake shoes where the brake shoe expand and gives you braking effect. So it is the best way of braking. Braking best system is hydraulic brake, the best system. சரி, அப்போ நம்ம ஆர்டினரி ஒயர் போட்டு யூஸ் பண்ண காலமெல்லாம் முடிஞ்சிடுது. இப்போலாம் அது அந்தளவுக்கு யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஆர்டினரி ஒயர். இப்போ பைசைக்கிள் இருக்குது. காஸ்ட்லி பைசைக்கிள் தான் ஹைட்ராலிக் வருமே தவிர ஆர்டினரி சைக்கிள்ஸில் 10,000 rupees கீழே இருக்கிற பைசைக்கிளெல்லாம் உனக்கு சாதாரண பிரேக் தான் இருக்கும். ஹைட்ராலிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஹைட்ராலிக் ஏன்னா பிரேக் மட்டுமே காஸ்ட்லி. ஹைட்ராலிக் பிரேக்கே ஒரு 3,000 4,000 ஆகும் அந்த மாதிரி வரும். ரைட்? காட் இட்? Sir, நீங்க previous year வரைஞ்ச diagram காமிக்கிறீங்க sir. I'll go back. Is this one or the previous one? This one, sir. This one, sir. The unity of the P4 exerts the pressure on the liquid with lower H. You apply here. You apply force. This force is applied by you, and you create. Not in this, in the unit. One second, I'll go back. Yes, come on. Inge, சொல்லுங்க. The P4 exerts pressure on the P2. P4 is the pressure at the point P, what you have chosen at this point. Say point X னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட்ல யாரெல்லாம் ப்ரெஷர் கொடுக்குறான்னு கண்டா this mercury and this liquid. So this mercury and this liquid, both of them give you. Clear now? Yes, sir. Right? Yes. ஆனால் இந்த பக்கம் P4 dash is the pressure at the point Y, where யார் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ஒரு லிக்விட் மட்டும் தான் கொடுக்குது. கிளியர்னோ? நான் உங்களுக்கு எதுக்கு அப்படி சொல்லி கொடுத்தேன்னா you should clearly understood how to approach the problem. தப்பான இடத்துல நீ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டுனா ஆன்சர் வராது. You should take a point in the same liquid. நம்மளோட பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரே லிக்விடுக்குள்ளே தான் நீ பாயிண்ட் எடுக்கணும். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாரு, இதுவும் மெர்க்குரி. அப்போ மை ஆர்குமெண்ட் பிகம்ஸ் கரெக்ட். இது as simple as. இது மாதிரி கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்குறாங்க. பர்டிகுலர்லி ஸ்கூல் எக்ஸாம்லேயும் கேட்குறாங்க, நீட்லேயும் கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்துட்டு கேட்குறதுங்கிறது வெரி காமன்.
போலாமா? நெக்ஸ்ட் டாபிக் போலாமா? Shall we go for next topic? Yes. Yes. Next one, probably we can discuss about streamline flow. Streamline flow. There is a river bed, okay, river, and the river flows very slowly. The river flows very slowly, okay, very slowly and smoothly. The river flows. Silent up போயிட்டு இருக்கு river. அது போகும்போது என்ன நடக்கும்னு கண்டா, this layer, let us cut the river flow into different layers. So this is layer number 1, the first layer, suppose, the next layer, the next layer, the next layer. So you can understand that at the bottommost part of the river, the layer goes with least velocity. Almost this particular layer which is in contact with the river bed should supposed to be at rest, no doubt about it. Yenna river bed is at rest, anybody is in contact with river bed should be at rest. Am I right? River bed is at rest, therefore anybody in contact with river bed should be at rest. Yes, இது almost zero. நம்ம 100% zero நான் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா அது வந்து ஃப்ரிக்ஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ரைட், now look at this case. Why different layers? These are the layers I am calling, layer 1, layer 2, layer 3. Why these layers go with different velocity? Because this fast moving layer is pulled back by this slow moving layer. This slow moving layer is being further pulled back by the ground. According to this layer, is a fast moving. This fast moving is being pulled back by this fellow. So I have shown you only 4 layers, but you can assume as many as you want, maybe 1000, maybe million layers you can assume. So different layers pull their respective fast moving layers with the backward force. This force is what is called viscous force. This is what is called viscous force. What is viscous force? It is a dragging force, very clearly backward dragging force. This comes into play between different layers of the liquid, by which the layers are being pulled back by the fast moving layers are being pulled back by the slow moving layers. Once again, what is viscous force? It is backward dragging force applied between the liquid layers by the liquid layers itself. Is it not clear? Clear now? Yes, sir. Yes. So இது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். You take one beaker, tub of water. பாத்ரூமில் ஒரு பெரிய டப் இருக்குது, இல்லை அம்மா கிச்சனில் ஒரு பெரிய டப் இருக்குது, அதில் ஒரு தண்ணி பிடிச்சிடுறோம். ஒரு குச்சி ஒரு ஸ்டிக்கை போட்டு இப்படி சுற்றி விடுறோம், வேர்ல்பூல் சர்க்கிள். இப்போ அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு தண்ணி. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நின்று போச்சு. ஏன் நின்று போனது? சுற்றிகிட்டே இருக்க வேண்டியதுன்னு ஒரு 1 டேவுக்கு ஏன் அது நின்று போச்சு? ஏன்னு கண்டா, some layers are going fast, some layers are going slow. The slow moving layers pull the fast moving layers back, therefore ultimately the entire liquid comes to rest. So it's almost like friction. எப்படி a fast moving body is being stopped by friction after some time. நீ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு பாடியை தள்ளி விட்டாலும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நின்று போயிடும். யார் நிறுத்துறா? ஃப்ரிக்ஷன். நெகட்டிவ் ஒர்க் டன். அதே தான் இவ்வளோ பண்ணுறா, ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. So friction and viscous force are almost one and the same, but there are fundamental differences. ஏன்னா this comes between liquid layers, that comes between 2 different solid bodies. 2 பாடி சாலிடாக இருக்கணும், இப்படி நகரணும், அப்போ தான் ஃப்ரிக்ஷன் வரும். இது வந்து between the 2 not liquid surfaces but liquid layers. Okay, liquid layers. Okay, fine. இப்போ இவர் வந்து வின்னு வச்சுக்கோ, இவர் வந்து பை சான்ஸ் v + dvன்னு வச்சுக்கோ. அது எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம், உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறது. இது 20 m/s, இது 25 m/s வச்சுக்கோ. வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் இன் வெலாசிட்டி? 5 m/s. அதான் dvன்னு நான் சொல்கிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை, சரியா? தென் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் இஸ் say dx. dxன்றது மேபி 1 mm, மேபி 2 mm, மேபி 1 cm. நீங்கள் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கோங்க, சரியா? ரைட். இருக்கும்போது the viscous dragging force is directly proportional to dv by dx.
You know, you may be very familiar with the statement of this dv by dx. யாராவது சொல்ல பார்க்கலாம், what is dv by dx? Beautiful, velocity gradient. Anything divided by time is called rate. இதே வந்து நான் dv by dt ன்னு போட்டிருந்தா நம்ம ஃபிசிக்ஸில் என்ன சொல்லிப்போம், ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டின்னு சொல்லியிருப்போம். இதே dv by dx or dy or dz என்ன போட்டாலும் or dr என்ன போட்டாலும் we know it is meter. அப்போ when something by meter is called gradient. So it's velocity gradient. F is equal to, right? F is directly proportional to velocity gradient. And the interesting point is viscous force is also directly proportional to area. Area of the layer. Layer எவ்வளோ area இருக்குன்றது important, right? Then when you put these two together, you get F is equal to negative of beta A into dv by dx. முடிஞ்சே போச்சு. This is what is called viscous force. Viscous force, where eta is coefficient of, come on, eta is coefficient of, come on, Viscosity. yes, coefficient of viscosity of the liquid. Coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity of the liquid, of that particular liquid. Coefficient of viscosity of that particular liquid. சரியா? சொல்லுங்க என்ன புரியுதா? ஈட்டாவுக்கு டெஃபினேஷன் வேணால் நீங்கள் எழுதிக்கலாம். மைனஸ் தாங்க என்ன ஒரு இதில் இருக்குங்க. The minus shows that this f vector, this dv vector are in opposite direction. மைனஸ் தான், அதாவது வெலாசிட்டி இப்படி முன்னாடி போனால் ஃபோர்ஸ் வந்து பின்னாடி வரும். இந்த ஆப்போசிட்டை காட்டுறதுக்காக தான் அந்த மைனஸ், வேறு ஒரு ரீசன் கிடையாது. சரியா? Otherwise calculation minus figure ஆகுது. It doesn't have any mathematical significance. Just vector to show that it's vector. அவ்வளவுதான். Clear now? போலாமா next topic போயிடலாமா? If a liquid is called non-viscous, where eta is equal to 0, என்ன பண்ணலாம்? If eta is equal to 0, எப்படி இருக்கும் அந்த viscous, அந்த liquid ஓட flow எப்படி இருக்கும்? If the liquid has got, if the liquid is non-viscous by chance. Turbulent flow. No, sorry. அது இப்படி போயிட்டு இருக்கும். All the layers will move with, come on, Same velocity. same velocity. ஏன்னா நீங்கள் non-viscous சொல்லிட்டீங்களே, there is no backward dragging force. அப்போ எல்லா லேயரும் ஒரே ஸ்பீடில் தான் போகும். புரியுது? This is what is non-viscous. This is what is non-viscous. But practically we don't have 100% non-viscous. We have good non-viscous liquids, but not 100%. எதெல்லாம் நல்ல good come on. F is equal directly proportional to velocity gradient. Yes. So, but if you see the water movement here, the would be the velocity would be nearly to 0. Mm-hmm. And above that it would like exert some viscous force. Mm-hmm. And the layer above that would experience the viscous force compared would it the viscous it would absorb viscous force lesser compared to the layer above, just above the ground, or it should be like equal to that? You mean sorry, you mean Like viscosity, like the viscosity is equal, is same at all gradient, if all gradients. it must be gradient. It must be same. It must be same. Viscosity is the property of a liquid. For example, coefficient of viscosity of, say, water, for example, some value is given, say 10 power minus 5, NSM power minus 2 is the value given for the water, suppose by chance. It's a constant for water. Whether you make the water flow in a small tube or big tube or in a river or a whatever may be, the answer is same. Just like density of water will never change. அதே மாதிரி coefficient of viscosity is the property of liquid. புரியுதா சொல்றது? Yes. Yes. So what you are trying to say is velocity gradient may be here different, maybe here different. That's what ultimately you are trying to say. Let it be different. Let it be different. The rest will take care of that. To see that this is constant. I don't say force is constant. When you, if your argument is that dv by dx is more at some point, where the force will also be more, in order to keep this constant. If dv by dx is less, as you argue, f will also be less in order to keep this constant. புரிஞ்சதில்லை? Yes.
yes. Yes, அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? Stokes formula. Stokes formula. So in a long column of high viscous liquid, in a very long column of high viscous liquid, இதான் high viscous liquid னு வச்சுக்கோங்களேன், long column of high viscous liquid, if you drop a sphere, particularly sphere மட்டும்தான், வேற எதுவும் கிடையாது. If you drop a sphere, then after some time the sphere attains uniform velocity. We call it as terminal speed. இதிலிருந்து நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, இப்படி ஒரு ஸ்பியரை நம்ம இப்படி ட்ராப் பண்ணுறோம்னு கண்டா, any sphere which is dropped either in air or in liquid, first it should experience acceleration, no doubt about it, acceleration due to gravity. 9.8 இருக்கும், provided it's dropped in air or a vacuum. But when you drop the same in liquid, probably A equal to G இருக்காது, but still some kind of A will be there. ஏன்னா யாரெல்லாம் உள்ளே வந்துருவப்போ, once a sphere is dropped in liquid, buoyancy will come. இல்லையா, buoyancy உள்ள முடியும். So there will be something, but 9.8 இருக்காது, but definitely some acceleration will be there. Because of acceleration, speed should keep on increasing. ஆனால் அப்படி increase ஆகிறது இல்லை. When Stokes found it experimentally, they attain constant velocity, means acceleration is 0, means the gravity is taken care of somebody else, and the acceleration due to gravity is nullified by somebody else. Who is that somebody else? Let us see. Above, what Stokes found is, this is sphere moving with the velocity, terminal velocity. இதில் என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால், first there is a downward force, as usual we call W mg v rho g. Already I told you it's so where rho is the density of material. Then it also experiences upthrust, also called buoyancy, according to Archimedes principle, given by V sigma g. Who is the winner? V rho g, V sigma g. Who is the winner? Who is supposed to be the winner? V rho g should be the winner. Means metal should be more than liquid. Rho is the metal. This is a liquid density, right? It should be. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, winner minus loser, that should be winner, downward acceleration should be there. அப்போ நமக்கு எப்படி வரணும், V rho g is the downward force minus V sigma g is the outward force, is what is net force. Net force always ma. அப்போ acceleration இருக்கணும், but Stokes found acceleration is 0, means this is 0, means this quantity should be made 0. அப்போ யாரோ ஒருத்தர் one more force கூட வரா, that force is what is called, come on, viscous force. அந்த force பேர் தான் viscous force. They found that this is a viscous force. என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க, இங்கெல்லாம் viscous force இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. This is the viscous force. Sorry, I am making different layers around the sphere. I am making different layers around the sphere. The layers எல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா, the innermost layer goes with more speed, அதுக்கு அடுத்தது மேலே less speed. The last layer may be going with 0 speed. புரியுதுக்கு, last layer may be going with 0 speed. This is what is the case. But different layers go with, different speed. Different layers go with different speed. Is it clear for you?
the innermost layer will be having maximum velocity. Is it not clear? The layer which is associated with come on, சொல்லுக்கண்ணே, am I audible? Sir, what are you asking? Sir, can you repeat? Which layer among the board I have drawn many green color layers, which layer has got maximum speed? I am telling you. So the initial layer. Innermost. The layer which is associated with the ball, let us call. The layer which is associated with the ball has got maximum speed. புரியல உனக்கு? சொல்லுக்கண்ணே, உனக்கு புரியல கண்ணே? This is going with the maximum speed. இங்க வந்து zero speed. Yes. Clear now? Right. Found more force here comes viscous force given by 6 pi a eta v t, where a is radius. What's the downward force? Net force equal to 0. This means force upward equal to force downward. Force upward யாரெல்லாம்ங்கறா சொல்லு, நீயே சொல்லுக்கண்ணா. buoyancy force எவ்வளவு? V sigma g is 6 pi a eta v terminal is equal to v rho g. அவ்வளவுதாங்க என்ன முடிஞ்சதா? This is net force 0, upward force. பாருங்க, is it clear? Is it clear? Please check. Doubt யாருக்காச்சும் இருக்கா? Any of you got doubt? No, sir. Good. Solve பண்ணிடலாமா இப்போ? Just one more step to go. What's the volume of the liquid? 4 by 3 pi a cube sigma g. This is the volume of the sphere, plus 6 pi a eta vt is equal to 4 by 3 pi a cube rho g. இதில் எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும்னு பார்த்து கேன்சல் பண்ணிட்டு, ரைட், யூ ஹேவ் டு கேன்சல் யுவர் செல்ஃப். பை என்னென்ன கேன்சல் பண்ண முடியுமோ பார்த்து கேன்சல் பண்ணிட்டு, ஃபைனலி இஃப் யூ ரைட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் டெர்மினல் வெலாசிட்டி, யூ வில் கம் அக்ராஸ் 2 by 9 eta என்ன வரும்? a square rho minus sigma g. This will be the final formula for you for your terminal velocity. You should get it. இந்த formula கிடைக்கணும் உனக்கு. Please check. Clear now? Kadchida kanna, you really got it? Please respond me, then only I can proceed further. So this method is called Stokes method, Stokes, Stokes method of finding
viscosity of high viscous fluid. High viscous fluid. Polama, next point pillama. Shall we go for next? I add the page. Next one is equation of continuity. Equation of continuity. What do you mean by equation of continuity? Very simple. In a continuous flow of liquid, as simple as yes. Can you tell me what is A1 B1, Roshni? Can you tell me what is A1 B1? Come on, you are right. You are 100% right. Can you tell me what is A1 B1? Come on. Area is A1 is area of cross It should section. be a cross-section into Good. You are right. You are right. You are right. So area cross section of the smaller area into the velocity in the of liquid in the smaller area is equal to Yes. Now your answer is 100% right. All of your answers are 100% right. A1 V1 equal to A2 V2, where V is the speed or velocity, A is the area of cross section, maybe pi r square if you want, you can add it. A1 can be equal to pi r1 square, pi r square no portfolio, but not necessary. My simple question for you now is, what is this A1 V1 is my question. Anyone? I think it's the rate flow of liquid. Beautiful. It is volume of the liquid flowing per second. It is rate of flow of liquid. That's right. Rate of volume of liquid. Rate of volume of liquid. Rate of volume of liquid. Flow of liquid. Volume of liquid per second. Suppose the motor is running in at your home. You collect water for 1 second. You get 1 liter of water. Then A1 B1 equal to 1 liter. That's it. 1 liter per second. 1 liter per second. If you collect for 10 seconds, you will get 10 liter. That's all. Clear now? A1 B1 is the, come on, A1 B1 is rate of flow of liquid, rate of volume of liquid, or volume of liquid flowing per second. Is it right? Should I explain more about it? Should I explain more about it? Not getting answer. Should I explain more about it? Samyukta, come on, kanna. I teach by the solve. Yes, sir. Yes. It is as simple as, I will explain. And a Puril Ketana better explain. Right? Yes, it is as simple as explain, but it's so simple concept. But you should imagine it. I will explain it. Don't worry. Now, I want to extend this A1 to the distance of V1. To make you understand, I want to V1 is 10 meter per second. Means this pipe is 10 meter. Just to 10 meter. This pipe. So velocity is equal to length. I took. Yes, just to make you understand. Now there is a flow of water, flow of liquid in this pipe. Now I see one water molecule here. I make it as red color just for experimental purpose. After 1 second, where is this red color molecule? It's moving with the speed 10 meter per second. It has to travel 10 meter in the pipe. After 1 second, where is the red color molecule? Come on. In the red color molecule, 1 second he has reached the other side, other end of the pipe. 1 second. During this 1 second, whatever the water molecule which were there in this pipe, where they are gone now? Yes, they crossed this area. They have crossed this area. Crossed. Now my question is, what's the volume of liquid that has crossed this area in 1 second? Volume of this pipe. The volume of this pipe is the volume of liquid that has crossed the area. What's the volume of the pipe? A into H, pi r square H. That's A1 V1. This is V1. The H is V1. This is H. Concept purijida. Appo A1 V1 gives you
quantity of liquid flowing in per second. Is it not clear now? புரிஞ்சுதா? Clear. Yes, sir. So Yes. it's a volume of the liquid flowing per second. It's called rate of flow of liquid. If the equation of continuity says that if there is no sink or source, இந்த இடத்துல ஒரு வாட்டர் இருக்கக்கூடாது. ஒரு வாட்டர்னா என்ன அர்த்தம்? இப்படி சிங்க்னு அர்த்தம். அந்த இடத்துல தண்ணி இழுத்துக்கும் சிங்க். அல்லது இந்த இடத்துல ஒரு பைப்பு கொண்டு வந்து அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் ஒரு வாட்டர் இதில் பம்ப் பண்ணுற அப்போ சோர்ஸ். When there is no source or sink in a pipeline, when there is no source or sink in a pipeline, quantity of liquid flowing in per second must be equal to quantity of liquid flowing out per second. In simple language, A1V1 equal to A2V2, A1V1 equal to A2V2, which is volume of the liquid flowing per second. This concept is what is called equation of continuity. For equation of continuity, what is the condition? There is no source of sink and the flow of liquid should be streamline flow, not the turbulent flow. In a turbulent flow, let's make கனாவினா சுத்திக்கிட்டு இருக்கும். புரியுதா? அது சரி வராது. Streamline flow. Then it is called equation of continuity. Equation of continuity altogether, A1V1 equal to A2V2 is equal to volume of the liquid per second. Right. போலாமா next time? இன்னும் நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன்னா என்னன்னு சொல்ல நினைக்கிறேன். Streamline flow. Streamline flow. What is streamline flow? ஒரு liquid வந்து பைப்பில் இப்படி போயிட்டு இருக்கு. Liquid flows in a pipe of uneven cross section, non-uniform cross section, whatever you call. Now, this is a liquid layer. It's a liquid layer. In this liquid layer, here the molecule go with the speed 20 meter per second. Here the molecules move with the speed 25 meter per second. Again here they move with 24 meter per second. By chance when they come here they move with 30 meter per second. So this is the first set of molecule gone. When the second set of molecule come, the same speed. When the third set of molecule come, it's the same speed. Therefore, velocity of every molecule crossing a given point is velocity of every molecule crossing at this point must have the same speed, must have the same velocity. same velocity. This is what is called streamline flow. Once again, velocity of every molecule at the given point irrespective of time is constant. So the flow is what is called streamline flow. It's called streamline flow. இது வேற மாதிரி சொல்றதுன்னா every molecule follow their predecessor. இதுக்கு முன்னாடி போனவ என்ன செஞ்சாலும் அதையே பின்னாடி போனவங்களும் செய்வான். இப்படி செஞ்சால் அதுக்கு என்ன பேர்? ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ. இங்கே ஒரு மாலிகுல் நம்பர் 1 கிராஸ் ஆச்சு 25 மீட்டர் per செகண்ட். மாலிகுல் நம்பர் 2 இங்கே வரும்போது என்ன ஸ்பீடு? அதே 25 மீட்டர் per செகண்ட். மாலிகுல் நம்பர் 3 வரும்போது அதே 25 மீட்டர் per செகண்ட். மாலிகுல் நம்பர் மில்லியன் வரும்போது அதே 25 மீட்டர் per செகண்ட். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா முன்னாடி போன மாலிகுல் என்ன வேலையை செஞ்சாலும் அதே வேலையை செகண்ட் மாலிகுலும் செய்யுது. இப்படி செஞ்சதுக்கு என்ன பேர்? streamline flow. புரியுதா? streamline flow many ways நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம். We can understand in many ways. புரியுதா? So what is the streamline flow? If the flow of liquid every molecule follows its predecessor, then at that point then it's called streamline flow. streamline flow ல interesting point என்னன்னா இந்த மாலிகுல் எல்லாம் இவ வேலையை பார்த்துட்டு இப்படியே போயிட்டு இருக்கா. யாருக்கும் அந்த தொந்தரவும் பண்ணல. அப்போ இப்போ இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற மாலிகுலும் அவ பாட்டுக்கு அந்த வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கா. their own speed, their own path. their own speed, their own path. இதுதான் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக ஃபிசிக்ஸில் என்ன சொல்லிடுறோம்? லேயர். ஸோ லேயர்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம்ட் ஒன்லி இன் ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ. இதே டர்புலென்ட்னு வச்சுக்கோயேன். இதே எப்படி ஒருத்தர் போவான், இப்படி ஒருத்தர் போவான், இப்படி ஒருத்தர் போவான். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் டர்புலென்ட். திஸ் வாட் இஸ் டர்புலென்ட். அங்கே லேயர் ஃபார்ம் ஆகாது. பட் இன் ஸ்ட்ரீம்லைன் யூ வில் கெட் லேயர்ஸ். லேயர்ஸ் யூ கெட். புரியுதா? அப்போ டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் மூவ் வித் டிஃப்ரெண்ட் வெலாசிட்டி at different point. But layers smoothly move one over another. There won't be intersection, cross section of layers. Layers ஒன்னுக்கு ஒன்று overlap எல்லாம் அப்படி ஆகாது. But smoothly they touch and they go on each other. This kind of motion is what is called straight line flow. புரிஞ்சுதா? Streamline flow புரிஞ்சுதா? Streamline flow you understand? Understood, sir. Good. One second, come on.
streamline flow முடிஞ்சு ஓரளவுக்கு streamline flow அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க. Now I am in a position to take you to what's it, Bernoulli's theorem. Bernoulli's போயிடலாமா? Yes, can sum down. Torricelli Speed of reflex. sorry Torricelli சொல்லுங்க. Speed of reflex. முடிச்சலாம். ஓகே இல்லை அதுக்கு நமக்கு பெர்னாலிஸ் வேணும்ல. டாரிசெல்லி ப்ரூஃப் பண்ணால் பெர்னாலிஸ் வேணும். பெர்னாலிஸ் தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் சொல்லவா இல்லை ப்ரூஃபும் கொடுத்துருவா? ஷால் ஐ கிவ் ப்ரூஃபும் கொடுத்துடலாம். சரி கண்ணா செஞ்சிடலாமா? இது இன்னும் 10 minutes ஆகும். அது மேக்ஸ் 5 minutes 5 to 10 minutes செஞ்சிடலாம். வில் டூ தட். Preferably here area is bigger, there area is lesser. So நான் மாற்றி தான் எடுப்பேன். மாற்றி எடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஆன்சர் வரும். பட் to start with this is better. சரியா? Reference level called ground level. As usual நம்மளோட story as usual, business as usual. What is this? A1 A2 V2, right? A2 V2, the liquid flows like this. This is at the height, say H1. This is at the height, say H2. So this is streamline flow. Yeah, streamline flow. If you take turbulent flow, what's the problem? If you take turbulent flow, you cannot give guarantee that A1 V1 equal to A2 V2. Number one, not possible. Number two, there will loss, LOSS, loss of energy in overcoming higgledy-piggledy motion. புரியுதா? அப்போ நிறைய loss of energy இருக்கும். புரியுதா? So, if you want to avoid a loss of energy due to other collisions, and if you want to ensure that A1 V1 equal to A2 V2, the only option for you have to take, come on, streamline. நான் விஸ்கஸ் எடுக்கணுமா விஸ்கஸ் எடுக்கணுமா? உங்களோட லிக்விட் வந்து நான் விஸ்கஸாக இருக்கணுமா விஸ்கஸாக இருக்கணுமா? நீங்கள் நான் விஸ்கஸ் தான் எடுக்கணும். ஏன்னா நான் விஸ்கஸ் தான் எடுக்கணும். ஏன்னு கேட்டால் ஈவன் இன் த கேஸ் ஆஃப் விஸ்கஸ் ஃப்ளூயிட், ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கிவ் யூ a good example. ஒரு லாங் பைப் இருக்குது, இப்படி ஹரிசாண்டல் பைப், நாட் வெர்டிக்கல், ஹரிசாண்டல், பக்கா ஹரிசாண்டல், ரைட்? இதில் இங்கே வந்து லிக்விட் இங்கே மூவ் ஆகுது வித் வெலாசிட்டி v equal to 10 meter per second. It's leaving here with the speed v is equal to 10 meter per second. I am collecting this liquid. Now the entrance over question கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி diagram. What's the work done in pushing the liquid from here to here? What is work done in pushing the liquid from here to here? The distance of 1 kilometer in a factory. ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் 1 kilometer தூரத்துக்கு இந்த லிக்விட் பைப் போகுது ஹரிசாண்டலில். சரிங்களா? வாட் இஸ் ஒர்க் டன்? ஒரு பெட்ரோல் நீளமாக போகும். எட் இஸ் ஒர்க் டன் அப்படின்னு கேட்டால், work is done or not according to physics? Uniform velocity. No acceleration. No work done. No work done is the right answer. No work done is the right answer. Provided your no work done is true, provided this liquid is non-viscous. ஒரு சமயம் இந்த liquid viscous ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகுனா, this layer will go fast, he will be pulled back, he will be pulled back, he will be pulled back, he will be pulled back. இப்படி ஒரு velocity profile set ஆகிடும். அப்போ the outermost layers are pulling you back by step by step. அப்போ in this lot of energy will be wasted. Then you have to substitute that by putting a motor here. இங்க ஒரு மோட்டார் போட்டு நீ புஷ் பண்ணாதான் தண்ணி போகும். அப்போ the answer for this question depends on whether you consider viscous liquid or non-viscous liquid. Non-viscous na motorway தேவையில்லை. Then is zero, you will get it. Super. Just like in physics, many problems we do with friction is zero வச்சுருந்தா நம்ம ஃபிசிக்ஸில் நிறைய ப்ராப்ளம் போடுறோம். அது மாதிரி zero, no problem. But if you take viscous into account, you need a motor, you have to do work, you have to do some rate of work,
in order to push the liquid with a constant velocity. அதே constant velocity க்கு இப்போ உங்களுக்கு மோட்டர் போடணும், நீ ஒர்க் பண்ணணும். புரியுதா இல்லையா? Is it clear? Is it clear? At least the concept is clear. Yes, sir. இப்போ சொல்லு, இங்கே நான் ஸ்ட்ரீம் லைன் எடுத்துக்கிட்டேன், கூடவே நான் என்னவோ எடுத்துக்கணும், ஒன் மோர் திங். Non-viscous fluid. Yes, non-viscous flow. Streamline flow for non-viscous liquid. Start. A1 V1 equal to A2 V2 equal to volume of the liquid flowing per second. So A1 V1 rho A2 V2 rho is equal to mass of the liquid flowing per second. Mass of the liquid per second. Mass per second. So I consider 1 second motion of liquid of mass delta m. What is delta m in our language today? Mass of the liquid flowing in. Mass of the liquid flowing in 1 second. Mass of the liquid flowing in 1 second. Now first to begin with, increase in kinetic energy per second. Per second. चलो करना per second of delta m v2 square of delta m v1 square. இதில் யாருக்காச்சும் டவுட் இருந்தால் கேட்டலாம். First to begin with, first part of the derivation. So delta m is the volume of the mass of the liquid flowing per second. Therefore I call change in kinetic energy, rather increase in kinetic energy is given by, நான் அதனால தான் முதல்ல இந்த cross section சின்னதாக போடுங்கன்னு சொன்னேன். When you make it small, the speed will be faster. இப்போ இப்படி ஓஸ் வச்சு தண்ணி பிடிக்கிறோம் இந்த செடிக்கு, அந்த ஓஸ் பிடிச்சி இப்படி அடைச்சிக்கிட்டா என்ன ஆகுது? if you close a part of the hole, the water comes faster or slower? Guven? Faster. அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள். அப்போ கிளியராக என்னோட டயக்ராமில் என்ன தெரியுதுன்னா, அப்போ V2 is definitely greater than V1 ங்கிறது நல்லாவே தெரியுது. ஸோ ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் மோர் தென் இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி நல்லாவே தெரியுது. ஸோ ஐ டன் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல். திஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி. சரியா? இன்க்ரீஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி. ரைட். தென் இன்க்ரீஸ் இன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பர் செகண்ட். நீங்களே சொல்லாமல் என்ன யோசனை பண்ணுக்கிறீங்க? எஸ், டெல்டா எம் GH2 delta m GH1. அவ்வளோதான். delta m GH1 is the increase in potential energy. இப்போ இது மேஜிக்னா, அரே பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ யாருப்பா அந்த எனர்ஜி கொடுக்குறா? இப்போ இந்த பேனா அப்படி போடுறேன், பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீசஸ், கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ். அக்செப்ட் பண்ண முடியுது ஃபிசிக்ஸில். பிகாஸ் as it comes down, potential energy decreases, which is getting converted into kinetic energy. ஈஸியாக புரியுது நமக்கு. ஆனால் இந்த கேஸில் என்ன ஆகுதுன்னா, கைனடிக் எனர்ஜியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. யாருக்கும் அந்த வேலையை செய்கிறா? somebody has to do. அதற்கு இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். கான்ஃபிகரேஷன், இந்த தண்ணி கிரவுண்ட்லேருந்து மேலே ஏறி போகுது. வீட்டில் கிணத்துலேருந்து தண்ணி டேங்க்குக்கு போகுதுன்னா யாராவது ஒர்க் பண்ணணும். யார் ஒர்க் பண்ணுறா? மோட்டர், எலக்ட்ரிக் மோட்டர். ஒர்க் பண்ணால் தான் நடக்கும். அப்போது somebody is doing some work here. Who is that work doing? That is, let us calculate. எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரியா? Work is being done, no doubt about it. எவ்வளோ ஒர்க்னு பார்க்கலாம். Now work done by motor, right? Work done on the liquid. Work done on the liquid per second. எல்லாமே per second தான். Sorry. Work done on the liquid per second. Work done on the liquid per second. சொல்லுங்க. Work done on the liquid. Work done on the liquid at E. What is work done? Force into displacement per second. Force into V1. V1 தானே எடுத்துக்கிட்டீங்க, அதான் displacement per second, right? At E. Yes. What is F1? P1 A1. Correct? Is it right? Force into displacement per second. Displacement per second is called velocity.
force is given by pressure into area. No? இந்த ஒர்க்கு ப்ராபப்ளி யார் இங்கே உட்காந்துட்டு செஞ்சுட்டு சார் சொல்லி யார் பிடிச்சி தள்ளிட்டு இருக்கா சொல்லி பார்க்கலாம். ப்ராபப்ளி திஸ் ஒர்க் இஸ் சப்போஸ் டு பி டன் பை சம். யார் பண்ணிட்டு இருக்கா? கமான் மோட்டர். அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம், பட் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ரைட்டா? ரைட், ப்ரொசீட். ஒர்க் டன் by the liquid. Work done by the liquid. Work done by the liquid at B. இது அப்படியே பார்த்து காப்பி T. P2 A2 V2. Then what is net work done? Net work done, delta W is equal to P1 A1 V1 minus P2 A2 V2. Net work done equal to increase in kinetic plus increase in potential. போட்டீங்களா? Bernoulli's theorem முடிஞ்சு போச்சு. முடிக்கலாமா? Shall I do that? Shall I do that? யாரும் எஸ் சொல்ல மாட்டேங்கிறியே. ஏன்பா யாரும் எஸ் சொல்ல மாட்டேங்கிற? சொல்லு, எஸ் சொல்லு. முடிச்சிடலாமா? எஸ் சொல்ல பார்க்கலாம். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 இருக்குது, 2 இருக்குது, 3 இருக்குது. எல்லாம் ஈக்குவேட் பண்ணால் நம்ம வேலை முடியுது. சொல்லுங்க, எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணலாம்? நெட்வொர்க் டன் இன்க்ரீஸ் இன் கைனட்டிக் ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் இன் பொட்டென்ஷியல் is the network done. What's the network done? English சொல்லுங்க. P1 A1 V1 minus P2 A2 V2 equal to increase in vertical எவ்வளோ சொல்ல? of delta M V2 square minus V1 square plus எவ்வளோ சொல்ல? delta M G into H2 minus H1. Delta M, right? What is A1 V1? What is A2 V2? What is A1 V1? AV constant. Volume of the liquid flowing per second. Time. Second. இப்போ நான் இது ரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு என்ன ஆகும்? அப்போது இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ மல்டிப்ளை வித் ரோ டிவைட் வித் ரோ. அப்படி பண்ணேன்னா when I multiply with this row, what I get is delta M by rho. What I mean to say, A1 V1 equal to A2 V2, A1 V1 equal to A2 V2 is simply mass of the liquid by density. What is mass by density? What's mass by density? Volume. அதான் நான் பண்ணியிருக்கேன். புரியுதா இல்லையா? This is what. Now you can understand. Check it. So, yes, equal to of delta M V2 square minus V1 square plus delta M times G times H2 minus H1. Delta M cancel பண்ணிக்கோங்க. The rest adjust ones and twos. What you get is called ones and twos. What you get is called, come on, Bernoulli's. What you get is called Bernoulli's theorem. Right, Akane? Hello. Check it. யாருக்குன்னு பெர்னோலிஸ் தியரம் ஃபைனல் ஃபார்மேட் யார் சொல்கிறது?
எழுதிருக்கேன்னு ப்ளீஸ் கம்ப்ளீட் பெர்னோலிஸ் தியரம். கம்ப்ளீட் பண்ண பெர்னோலிஸ் தியரம் டாபிக் போயிடலாமா? ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இல்லை, ஓரளவுக்கு முடிச்சிருக்கோம். நாட் பேட். Should I zoom in any of this? No need now. Should I zoom in any of this or it's fine? Fine, sir. Okay, okay. Completed, sir. Yes, we can go for next then. Next நமக்கு என்ன இருக்கு? Applications of Bernoulli's theorem. இதில் ரொம்பலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். As you asked, few things we can do. The first one is Torricelli's idea, velocity efflux. So here is a hole. It's a beaker up to the height say h. Then the water will be gushing out with the velocity v. Now the question is, what is the speed of the water? The speed of the beaker is the question of higher h. Two sheets. Yes, yes. How do we apply that? This is a point A. This just outside is the point B. Just outside. ஏன்னா வெளியே வந்தால் தான் ஸ்பீட் வரும். உள்ளார இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்பீட் இருக்காது. Then you have to take a point just outside the beaker. Just outside the beaker. அப்படி பீக்கரோட தான் எனக்கு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். Just outside. Yes. What is the Pascal's law? Pascal's law is P plus of rho v square plus rho gh equal to constant. இதுதான் நமக்கு அப்போ இந்த இருக்கலாம் atmospheric pressure plus of rho 0 square, because we neglect the movement of this water. ஏன்னா அது மூவ்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். plus rho gh, இதெல்லாம் இந்த இடத்துல முடிஞ்சு டாப் இங்கே gushing out point, same atmospheric pressure plus half rho v square is gushing with good speed, but because you are taken this as h, this happened to be the reference level, therefore h here is 0 plus rho g 0, right? So 0 P naught constant, get rho constant. What you get is v is equal to square root of 2gh. This is already we got long back. V square minus u square equal to 2as. V is 2gh. சொல்லுங்க, come on. Of course 1 by 2. Okay, இது ஒன்று cancel ஆக மொத்தம் ஆன்சர் வருது பாரு. Do you get this answer? Please check. Square root of 2gh. So this is the formula we got long back in the laws of motion. So body is dropped from the height h. The speed gained by the body is given by square root of 2gh. அதே formula தான் இப்போவும் கிடைக்குது. So what is the velocity of flux? What Torricelli's idea is, these molecules gain speed here. These molecules gain speed here as if each molecule is freely falling from here. Is the idea of Torricelli. That's Torricelli's speciality. What Torricelli found, these molecules gain speed as if they are freely falling from the surface. ஒரு சமயம் இந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு பாடியை போட்டிருந்தால் உங்களுக்கு என்ன ஸ்பீட் கிடச்சிருக்குமோ
அந்த ஸ்பீடு இப்போ கிடைக்குது. திஸ் இஸ் த டாரிசெல்லிஸ் ஐடியா. This is called Torricelli law. So the molecules, the gushing out molecules gain speed as if they experience free fall from the surface. Clear தானே கண்ணே? கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? Pressure and air and separate be different subject. No, நான் சொன்னேனே, this surface is exposed to atmospheric pressure. அப்போ எவ்வளோ அங்கே ப்ரெஷர் இருக்கும்? P0. இங்கே ஜஸ்ட் அவுட்சைடில் யார் இருக்கா? அட்மாஸ்பியர். P0. புரியல உனக்கு? நீ உள்ளே போய் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா if you take inside you will not get, because the molecule won't be moving. எங்கே molecule மூவ் ஆகுது? வெளியில் தான் மூவ் ஆகுது. Is it correct? Sanjana, is it correct? Good. ஸோ ரெண்டுமே நம்ம வெளியில் தான் எடுத்துக்கணும். இதுவும் எக்ஸ்போஸ் டு அட்மாஸ்பியர் தான், இதுவும் எக்ஸ்போஸ் டு அட்மாஸ்பியர் தான். சரியா? The object will experience free fall. Yes, Torricelli's law statement is when a liquid is gushing out from a liquid column, okay, liquid column, each molecule gains speed as if they experience free fall from the surface. இதுதான் Torricelli law. சரியா கண்ணா? Yes. A liquid is gushing from a liquid column. When a liquid is gushing from a liquid column, then a liquid is gushing from a liquid column through a hole. They gain speed as if they experience what? As if they experience free fall from the surface. So the next one is airfoil or aerofoil. என்ன சொல்லுங்க? சாரி கண்ணே, வென்ச்சுரி மீட்டரா? வேணா போடலாம் கண்ணே, பட் அது நமக்கு சிலபஸில் இல்லை. அது இப்போ வேண்டாமேன்னு பார்க்குறேன். இப்போ நம்ம ஸ்கூல் எக்ஸாமுக்கு தான் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம். அது வேண்டாமேன்னு பார்க்குறேன். It will consume 10 to 15 minutes. I think it's deleted 100%. Torricelli law also deleted. ஆமாம், அது கூட டெலிட்டட் தான். பட் இருந்தாலும் வென்ச்சுரி மீட்டரு டைம் போகும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆரம்பித்தா டெரிவேஷன் போட்டு டைம் போயிட்டுருக்கும். அதை விட வேறு ஏதாவது நடத்தலாம். அதுக்காக தான். வெரி சிம்பிள் தான். இதே இது பெர்னாலி சர்ஃபேஸ் ஏரியாவா? வாட் யூ மீன் பை குகன்? அது எனக்கு தெரியலையம்மா. ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் ஐ டு நாட் நோ வாட் இஸ் டெலிட்டட், வாட் இஸ் தேர் எல்லாம். அது நான் எல்லாத்தையுமே நடத்தி விட்ருவேன். அதுதான் அது நீங்கள் என்னென்னு நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் ஏரோப்ளேன், the wings of the aeroplane are designed in such a way, when the aeroplane goes with good speed, the wings are designed in such a way, at the top speed is more. I mean the top, the wing is smooth, means velocity is more velocity of air molecules, velocity of air is more at the top. அப்போ the bottom velocity is less. Clearly velocity is less. இங்கே வந்து velocity is less. Since the velocity is less, pressure is more here. There is a more pressure. This is less pressure. Less pressure, right? This is more pressure.
giving more pressure. So the formula is pressure plus H rho G plus half rho V square is a constant. Now H rho G is left because height is almost same for both upper and lower surface from the ground, so you can discard it. So more the speed, less the pressure. More the speed, less the pressure. Less the speed, more the pressure. Less the speed, more the pressure here. So ஒரு ஏரோப்ளேனுக்கு கீழே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும், மேலே ப்ரெஷர் குறைவாக இருக்கும் as far as wings is considered. Therefore when it's running on runway, it gets lifted up due to difference in pressure, it gets more force. This is a very idea of so aeroplane plus, provided it's a propellant aeroplanes. Jet aeroplanes are different concept. Jet aeroplane la eppadi vandirudhu, ipo ipdi irukka aeroplane na there's a back side, there's a gushing out fuel. இது எந்த இதில் ஒர்க் பண்ணுது? இது நியூட்டன் செகண்ட் லா, ஃபோர்ஸ் ஆன் 1 2 is equal to force on 2 1. இதுக்கு பெர்னோலிஸ் தியரத்துக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. தட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் தேர்ட் லா டைரக்ட்லி. திஸ் ஆர் கால்டு ஜெட் ஏரோப்ளேன்ஸ். நிறைய இப்போ ஜெட் தான் வருது. இப்போ ப்ரொப்பலண்ட்லாம் குறை, ஏன்னா ப்ரொப்பலண்ட் ஆஃப்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸ் பிகாஸ் இட் பிட் அன்ஸ்டேபிள். அதனால இது கொஞ்சம் ஏரோப்ளைன்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிருது. ப்ரொப்பலண்ட் ஏரோப்ளைன்ஸ் இப்போ வர்றது எல்லாமே ஜெட்டு தான். ப்ரொப்பலண்ட் இப்போ யாரும் மேனுஃபேக்சரே பண்ணுறது இல்லை, அந்த மாதிரி ஆகிடுது. சரியா கண்ணே? clear now? Sir, equation would explain the எதுக்குண்ணே? அதாங்கண்ணே. Now you consider the flow of air around the, say, flow of movement of air around the aeroplane. Say for example air. Bernoulli's theorem says that pressure plus half rho V square plus rho GH equal to constant. Bottom of the wing, top of the wing. When you consider the height of bottom of the wing and the height of top of the wing with respect to ground, it's highly negligible. அதனால இந்த h அப்படியே நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தூக்கிறோம். ஸ்மால் எரர் வரும், சின்ன எரர், அது பரவாயில்ல எடுத்துடலாம். இப்போ the wings are designed in such a way, மேலே வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக பண்ணியிருப்பாங்க. Because the wing is made what we call as aerodynamical shape, the air can smoothly move on it with more speed. அப்போ speed is more, pressure is less. Pressure is less on the top. At the bottom, speed is less, pressure is more. புரியுதா? ஸோ பாட்டம் இஸ் டிசைன் இப்படி கப் மாதிரி இருக்கும், கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஏர் நகரவே முடியாது, அப்படி இருக்கும். அப்போது when the speed is less, pressure is automatically more. அப்போது bottom pressure will be more, top pressure will be less. This is a very basic idea. புரிஞ்சுதுல? Please check it. Next பார்க்கலாமா? next topic என்ன யாராச்சும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன். So the surface energy, sir, surface tension. Surface tension ஆரம்பிச்சலாமா? வெரி குட், சூப்பர் கண்ணா, வெரி குட். Pressure difference between bubble and this liquid. ஆமாம், அது முதல்ல surface tension. What you say is right. First we have to complete surface tension. We'll complete surface tension. Surface tension. It's a beaker, large beaker having the large surface area. The beaker I want to draw it here once again just for explanation purpose. Now when I consider a molecule here, say water in a beaker, this particular water molecule experiences force in all possible direction. Then what's the net force on it? What's net force on it? Zero. Net force is zero. When you consider molecule right on the surface, it is experiencing downward, sideway, this side. When you find the vector sum of all this, you get the net downward force. Yes, exists. But inga force kadayadu because it's air. So it is clear when you have a beaker of water, there are molecules on the surface. All these molecules experience downward force, for sure they experience downward force. Because of this downward force,
they supposed to accelerate down, at least move down in physics, at least move down in physics if not accelerate. அப்போ நான் accelerate down ஆகணும், ஆனால் ஆகுதா? ஆகலை. But they don't. We watch ஒரு surface of water வச்சு இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா அதில் இருக்கிற molecule அங்கே தான் இருக்குது. It's not going down. But it's supposed to go down, but it's not going down. This situation is what is called potential energy. Potential energy. This is what is called potential energy. Potential energy நமக்கு வருது ஃபிசிக்ஸில் அப்படின்னு கண்டா it is expected to go under force but it's not going. For example, this spring இருக்கு, நான் ஈர்த்து பிடிச்சிக்கிட்டேன். இப்போ இதில் potential energy இருக்கா? இருக்கு. ஏன்னா the spring wants to go back but somebody is holding it. இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங்குள்ள என்ன இருக்கு? Come on, potential energy. Lift பண்ணிட்டேன். This body is lifted. Now the body wants to go down, but I am not leaving it, letting it go. Now what is stored in it? Potential energy. Potential. The same way, this molecule wants to go down, but the system is not letting it go. Therefore, there is energy stored in it. That energy is what is called potential energy. Later, we are going to call it as surface energy. We are going to call it as surface energy. This is our first point. Number 2. இப்போ ஒரு surface energy இருக்குன்னா அங்கே definitely there is surface tension. First நம்ம surface tension define பண்ணணும். How we are going to define surface tension? On a beaker, you draw an imaginary line. சும்மா நீ ஒரு imaginary ஒரு line போட்டு. It's not possible to draw. Let us take. Now, let us take n number of molecules on your imaginary line. On your imaginary line. Your molecule is being attracted by both side tangential molecules. இப்போ நான் பேசினுக்கிறதுலாம் இப்படி surface, not vertically. I am talking horizontally on the surface, right? Yes, the molecules are attracted. Now, if you consider this particular molecule, look at this particular molecule. This is F, this is F. What's net force on it? Zero. So 0. It's supposed to be 0. Yes. Appo, if anybody takes total force on a given straight line and on the molecules, the answer is supposed to be 0. Therefore, don't take both sides. Take only one side. In the side of the discord party, don't take. Only one side you take. Take. Now, such a force per unit length, tangential to surface. Tangential to surface. And normal to the imaginary line. Tangential to surface and normal to imaginary line is what is called surface tension. This is what is called surface tension. Is what is called surface tension. What is surface tension? Force per unit length, tangent to surface. Surface க்கு tangential இருக்கணும். இப்படி ஒரு பீக்கர் இருக்குன்னா இப்படி எடுத்துக்கணும் horizontal. Don't take vertical. நான் சொன்னது vertical. This is different story. This is different story. Don't mess with it. இது vertical, horizontal, right? So horizontal, tangential to surface, but normal to the line. இங்க பாரு, இது normal to the line. இது normal to the line. Look at normal to the line. What is called surface tension. Yes sir, one side there, either side you have to take, not both sides, because if you take both sides, answer will become 0. Our definition becomes invalid. It is for definition, take it granted. So what is surface tension? Surface tension is, come on, tangential force per unit length on either side of an imaginary straight line drawn, tangential surface perpendicular to the line. What is surface tension? T, force per unit length on any one side, on either side of an imaginary straight line drawn on the liquid surface perpendicular to the line. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. What's the unit? Newton meter per minus 1. You are right. Newton meter per minus 1. This is a definition of surface tension. This is the idea of surface energy. We'll measure it. Now measure surface. Upper surface tension, okay, if you take an imaginary line, you get force on only one side or both sides? Only one side. Only one side. Will it be tangential to surface or normal to surface? Tangent. Is it perpendicular to straight line or parallel to straight line you are drawing? Perpendicular. Perpendicular to straight line. இதெல்லாம் சரியா இருந்தா அடுத்த ஸ்டெப் ஈஸியா முடிச்சிடலாம். The next one is called the relation between surface
and surface tension. So this is my rectangular frame, and this side is movable frame, movable side. Assume that this is nothing but liquid film. This is nothing but liquid film, where L is the length of this side. L is the length of this side, right? Length in which L is the length of this side. Clear now? Yeah. Now what is this? Liquid film. Liquid film of one side is L, movable side. You know the surface tension, yes, surface tension is given by T, right? Now this liquid wants to contract its surface, because the very property of surface tension is to decrease the surface area. அப்போ இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் இருக்கு. எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் சொல்லி பார்க்கலாம்? What's the value of force? Come on. What's the value of force? Force is given by surface tension multiplied with length. Only one side. For one side there இருக்க பாரு, இல்லை two side நான் போடுறேன் நான் பாரு. Look at carefully. I'm drawing only one side of the surface or two side? No, of course. In the film ரெண்டு side இருக்கும் இப்படி. That's a different case. That's a different case, right? So two sides. You are right. You are right. Two sides. Clear now? Now this is a force. இந்த நான் எழுதியிருக்கிற ஃபோர்ஸில் யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? இந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன், யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? சொல்லுக்கண்ணே. இப்போ பாரு, லாஸ்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு காட்டின அந்த பபுள் அப்படியே இருக்கு பாருங்க. இந்த பீச்சில் வைக்கிறாங்கல்ல பபுள் ஃபில்ம். திஸ் இஸ் லிக்விட் ஃபில்ம். If you blow it, yes, it becomes bubble. So it's oval shape. This oval shape has got film. What film? Soap film, liquid film. It has got how many surfaces you see? One side, two side. எத்தனை surface இருக்குன்னு? Two sides இருக்கு. அதான் இந்த two. புரியுதா? Now when I blow, what happens? நான் இதை blow பண்றேன். blow பண்ணும்போது என்ன நடக்குது? யாராவது சொல்லி பார்க்கலாம். When I blow, what happens? No, surface area increases. அவ்வளவுதான். Surface area increases. Now blow தான் என்ன பிடிச்சி இழுக்கிறேன், அவ்வளவுதான். I am just pulling it that side. F external, I apply and pull it. The area increases. That's it. இது இப்படி நகர்ந்து போக போகுது ஏரியா. இப்போ நான் பண்ணாலும் அதே தான். இப்படி சின்னதாக இருந்து நான் ப்ளோ பண்ணும்போது பெருசாக போயிட்டுது. What happened? Area increased. புரிஞ்சுதா இல்லையா? Now this is going to increase the area. Look at. I'll explain. Don't worry. I'll explain. Yes. இப்போ இது வந்து இங்கே வந்துடுது. It got displaced by the distance dx. So this is the increase in area. What's the increase in area? dA L into dx 2 times. L dx both side 2 times is the increase in area. Increase in area. How much work you have done? How much work you have done? How much work you have done? Work done by you is F external multiplied with the dx, displacement. Force into displacement. Force into displacement. How much force you overcame? This much force you overcame. So what's the force? dw is equal to ஏற்கனவே பிடிச்சது இங்கே எடுத்ததுலேயே அந்த ஃபோர்ஸ் நீ ஓவர் கம் பண்ணு. எவ்வளோ சொல்ல பார்க்கலாம்? 2 times T into L into dx. This is work done by you. What for? To increase the film size, in the sense by area of this film. Therefore dw is what is called surface energy. This work done is readily called as surface energy. This is surface energy. எங்க பாருங்க, இதான் surface energy. இதுதான் surface energy. So what I am talking about now is increase in surface energy. Yes. Now surface energy per unit area or increase in surface energy by increase in area, whatever you call. So increase in surface energy எவ்வளவுக்குன்னு சொல்லுப்போம்? 2 times TL dx by what is increase in area? இதற்கு அப்புறம் increase in area எவ்வளோ? Increase in surface energy. Oh, increase in area எங்க இருக்கு? எங்க பார்த்துக்க. Increase in area எங்க இருக்கு? 2 times L into dx. So dx L 2 2. So what you get is the final result
What's the final result? I hope you got it by this time. What's the final result? What's the final result? Come on. Surface energy per unit area. Increase in surface energy by increase in area. Right? Surface energy per unit area. Increase in surface energy by increase in area is simply called surface tension. This is the relation. இங்கதான் கிடைச்சிருக்கு. இதான் கிடைச்சிருக்கு surface tension. So மறுபடியும் சொல்றேன் முதல்ல இருந்து. What is surface tension? It is defined as, as a definition, you have to take it granted. Force per unit length on either side of an imaginary straight line drawn, okay, tangential to surface, perpendicular to line, is called surface tension. So its unit is Newton per meter. What is surface energy? Work done by you in increasing surface area is called surface energy. How much work you do is called surface energy. Suppose you do 5 joule, surface energy is 5 joule. அது ஏற்கனவே நான் சொல்லும்போது potential energy ன்னு சொன்னேன். Of course it is 100% potential energy, but in this context we call it as surface energy. So increase in work leads to increase in area. Therefore either you call it as surface energy per unit area or increase in surface energy per increase in area, your choice, is automatically equal to surface tension. So this is a relation between surface energy and surface tension. புரியுதா கண்ணு? Surface energy and surface tension. Is it? Is it not clear? Yes, sir. Good. Three factors of surface tension, sir. Sorry Kanna. Can you repeat the three factors of surface tension? You want definition of surface tension, right? Yes, sir. Force per unit area on either side of an imaginary straight line drawn. Force per unit area, sorry Kanna, force per unit length, sorry. Force per unit length on either side of an imaginary straight line drawn, on either side of an imaginary straight line drawn, on either side of an imaginary straight line drawn, tangential to the surface and perpendicular to, come on, perpendicular to, come on, யாரா சொல்லுங்க, perpendicular to the straight line, perpendicular to straight line, perpendicular to the straight line. சரியா கண்ணே? மிருதுலா கரெக்டா கண்ணே? டவுட் ஏதாவது சொல்லுப்பா. ஷூர் கண்ணே. இவர் கண்ணே, இவர் இப்படி போட்டுக்கிட்டே இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாரு. இவர் இப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் இப்படி போட்டுக்கோங்க. சரியா? இப்போ இது எடுத்துக்கூடாது. டோன்ட் டேக் ஒன்லி ஒன் சைட். இப்போ பாருங்க, ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் on either side of one side, on either side of image. Surface energy, sir. Surface energy வேணுமா? A different definition. Definition of surface energy is very simple. Work done is called surface energy. Work done in developing surface is called surface energy, whatever may be. Work done in developing the surface is called surface energy. நீங்க சின்ன ஏரியா டெவலப் பண்ணா small surface energy. More area you develop, more surface energy. புரியுற மாதிரி சொல்றேன் பாரு. Suppose you have 1 liter water in your ordinary water can. ஒரு சாதாரண நம்ம குடிக்க தண்ணி ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகல, அந்த வாட்டர் கேனில் இருக்குது. அதில் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். வெரி ஸ்மால் ஏரியா யூ கேன் see. So the surface energy is less. Now the same 1 liter water, now pour on a very big plate at your home. Now the surface energy increases. Is it not clear? So more the surface area, more the energy. Less the surface area, less the energy. Very simple. Work done by you means external agency. In developing the surface, நான் கிரியேட்டிங்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் இன் சயின்ஸ் நெவர் பர்மிட்ஸ் சம்திங் கால் கிரியேஷன், இல்லையா? கிரியேட் நம்ம பண்ண முடியாது. ஸோ ஒர்க் டன் இன் டெவலப்பிங் த சர்ஃபேஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட், டெவலப்பிங் சர்ஃபேஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட், கம் ஆன், சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி. அப்போ ரொம்ப கிளியர் கான்செப்ட் என்னென்னா, லெஸர் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா, லெஸர் த சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி, மோர் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா, மோர் த சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி. அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். முதல்ல சர்ஃபேஸ் ஏரியா கம்மியாக இருக்குது, அப்புறம் அதிகமாகுது. சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாகும் போது நீ ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும், கண்டிப்பாக பண்ணாத வேறு நடக்காது. யூ ஹாவ் டு டூ ஒர்க். த ஒர்க் டன் பை யூ இஸ் திஸ். புரியுதா இல்லையா? இல்லையா?
Yes, sir. ஸோ அப்படியே நீங்கள் குட் நீங்களே எனக்கு கரெக்டாக என்னென்ன டாபிக்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க. திஸ் கோயிங் ஆன் வெல். அடுத்த டாபிக் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நான் என்ன பண்ணணும் அடுத்து? ஐ திங்க் யூ ஆஸ்க் மீ. ஐ திங்க் இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி அந்த இது கேட்டாங்களே, பபுள் எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் கேட்டாங்க. எஸ், எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் தே ஆஸ்க் மீ. ஓகே, எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் in a drop, excess pressure in a liquid drop. This is a liquid drop. Say always you can assume raindrop, easy for you to understand. Raindrop, it's water. Now its radius is say r, radius is say r, capital R எடுத்துக்கலாம், easier இருக்கும், r, center O. Now what is excess pressure? How come we can understand the excess pressure? Ipo pressure inside the drop is Pi, pressure outside the drop is PO, which is nothing but 1 atm, no doubt about it. Physics lab la neenga vecha or drop paakreenga, or rain drop viludhu sphere la, definitely outside pressure evlo da unakku P தான், எவ்வளவு? 1 atm, 1 atmospheric pressure around us, adha irukku, right? Ipo simple question, pressure inside is more or pressure outside is more? Pressure inside is greater than pressure outside, or pressure inside is less than pressure outside, which is correct? To begin with, pressure inside is greater than pressure outside, or sorry, pressure inside is Greater than pressure outside. good. Pressure inside is greater than pressure outside is right. This is wrong. How do you justify? How do you justify your argument? எப்படி justify பண்ண போறீங்க சொல்லுங்க? How do you justify? Surface tension. Good. இங்க பாருங்க. If you take this point for example, very good Kanna. This is surface tension tangential to surface. This is surface tension tangential to surface. Force per unit length, of course. If you cut this T into parts, as usual, our business as usual in physics, theta, then this becomes T cos theta, this becomes T sin theta, again T cos theta, this becomes 2T sin theta, then T cos theta cancel, so there is 2T sin theta inward, upper 2T sin theta, 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 2T is crumbling from all sides, exerting pressure from all sides, 2T sin theta. Upper definite of pressure inside is more, pressure outside is less. With our common, very ordinary and common sense, you can understand that pressure inside is more, pressure outside is less. So what I mean to say, Pi minus PO positive and exist. இதில் யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? Pi minus PO is positive and exist. இதில் யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? Any of you got any doubt in this till now whatever we discussed? என்ன இது ஓகே சொன்னீங்களா? கடகடன்னு முடிச்சிடலாம், ஒன்றும் பெரிய இது. Come on. All right. Now what is pressure, force, sorry, work done? Now I want to expand this bubble by a small radius. I want to expand this bubble by a small radius. எவ்வளோ நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு பாருங்க. I want to expand this bubble by dr. How to expand? ஒரு bubble உங்கள் கையில் கொடுத்துட்டு, சாரி ட்ராப், சாரி நாட் பபுள், சாரி கேன ட்ராப், வாட்டர் ட்ராப் கொடுத்துட்டு இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுப்பா அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் சொல்லி பார்க்கலாம். One of the easiest ways, heat it a bit without permitting evaporation, it will expand. You know very well, anything when heated expands. So on heating you supply energy. இல்லை சார், நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு பென்சில் மாதிரி ஒரு நீடில் போட்டு ஃபுல் ப்ளோ பண்ணுவேன், ஐ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் இட். அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் ட்ரை தட், நோ ப்ராப்ளம். ஒரு இது ஊசி போடுற நீடில் இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு நீடில் உள்ளார பியர்ஸ் பண்ணிவிட்டு யூ ப்ளோ இட், இட் வில் எக்ஸ்பேண்ட். ஸோ வாட் எவர் யூ டூ, I want the blow to expand without evaporation. That's the idea, okay? The drop to expand. It has expanded by dr. That's my idea now. Now the question is, when you expand it, you do work. How much work you do? Work done by you, external agency,
is given by force into displacement. What's the force? Pi minus Po is the pressure into area gives you force into dr. இதில் யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் நான் செஞ்சுருக்கிறதுல pressure into area is force, force into displacement is the work done. Okay? Is this okay? Yes, sir. Right. Now go to, come on, doubt, come on. Doubt இருந்தா சொல்லுப்பா, அப்போதான் நான் better explain முடியும். Fine. Now, is there any other way of calculating work done? Of course, இப்போதான் நான் சொன்னோம், surface energy is nothing but work done. Therefore, small work done by increase in area is called surface tension. How much work you did? Think here, how much work you did? பார்க்கலாமா? கண்டுபிடிக்கலாம் delta. What's the increase in area that you encountered here? எவ்வளவுக்கான increase in area கிடைச்சது? பார்க்கலாமா? So, increase in area is nothing but area final minus area initial. What's the area final? 4 pi r plus dr the whole square minus 4 pi r square. Right? 4 pi is common. R square plus dr square minus 2r dr minus r square. R square cancel. Dr square can be neglected because dr is so small. Then what's your increase in area? Rather than help panne. What's your increase in area? 4 pi. Come on. 4 pi r dr. 2r dr. Correct apane? 4 pi 2r dr. Right? Yes, I got it. Right? What is work done? Chalo. Also called surface energy. Surface energy given by 4 pi 8 pi r dr multiplied with t. Equation number 2. 1 equal to 2 will give you Pa minus Po equal to 2t by r. கிடைக்குதா பாரு? Pa minus P is 2t by r. கிடைக்கணும். You should get it. If you make 1 equal to 2. If you make 1 equal to 2, you should get it. Are you getting it? Please check. Sorry? Yes, sir, getting, sir. That's all. So this is the derivation of excess pressure inside a liquid drop, not bubble, not bubble. But what I shown you here is bubble. Then I enroll the beach la vaangra bubble இல்லையா? இது வந்து bubble, it is not drop. Raindrop is drop, whereas this is bubble. So it has got two surfaces. எங்க உள்ளர ஒரு surface இருக்கு, வெளியால ஒரு surface இருக்கு. ரெண்டுமே air தான். So it gets two surfaces. In this case, the answer update 2 ஆல multiply பண்ணிக்கோ. What's your answer? In the case of bubble. This is in the case of drop. Bubble க்கு என்ன பண்ணோம்? 40 by r. 40 by r is the answer for bubble. Finished. Excess pressure. Derivation புரியுதா பாரு? ரொம்ப simple steps. You calculate work done based on Newton's law. What is it? Force into displacement. Force into displacement. இது ஒரு idea. இன்னொரு idea, borrow the idea from surface energy. What is surface energy? Work done per unit area is equal to surface tension. அந்த idea. இதில் ஒரு work done கண்டுபிடிக்கிறோம், இதில் ஒரு work done கண்டுபிடிக்கிறோம். ரெண்டு work done கம்பேர் பண்ண ஆன்சர் வரும். புரிஞ்சுதா? Is it clear, my dear kids? Yes, sir. Good. அடுத்த டாபிக் என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஓகே, ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் பார்த்துடலாங்க. என்ன ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் சொல்லலாம்? angle of contact முடிச்சிடலாமா? Sir, I think angle of contact and capillary electrode are 0 centimeters. சரிக்கா, முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாம். வில் கம்ப்ளீட் தட். இட்ஸ் குட் நவ். நேற்றுக்கு தான் கிளாஸ் என்னால் எடுக்க முடியல. சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் had got chemistry class நேற்றுக்கு.
சிலர் வேண்டாம் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் இருக்குன்னு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. Some of you had chemistry class. Sanjana, yesterday you attended a chemistry class? No sir, நேத்து அட்டெண்ட் பண்ண முடியல சார். Oh, Saravanan, you attended? Yes, sir, I attended. ஓகே ஓகே. கிளாஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் எங்கே படித்தாலும் சரி, வேறெவர் யூ அட்டெண்ட், மேபி டிஃப்ரெண்ட் சென்டர்ஸ், வேறெவர் யூ அட்டெண்ட், கிளாஸ் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ தான் கான்செப்ட் நல்லா டெவலப் ஆகும். அதுவும் கெமிஸ்ட்ரி லைக் சப்ஜெக்ட்லாம் இஃப் யூ அட்டெண்ட் கிளாஸஸ் எல்லாம் அவ்வளோ ஈஸி. கிளாஸ் வந்து மிஸ் பண்ணவே கூடாது. என்ன வேணால் இருக்கட்டும், தூக்கி போட்டு கிளாஸில் உட்காந்து இது பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஜேஇலலாம் ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம். கெமிஸ்ட்ரியில் ஜேஇ மெயின்லாம் கெமிஸ்ட்ரிலையும் ஃபுல் மார்க் தான் வாங்கணும். ஸ்கோர் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி. அது ஒரே இது என்னென்ன கிளாஸ் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இட்ஸ் வெரி ரைட் கண்ணா. கமான், அடுத்து என்ன பார்க்க போகிற சொன்னோம்? ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட். ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட். Angle of contact. Angle of contact. What's the angle of contact? இப்போ ஒரு பீக்கர் நீங்கள் லிக்விட் வச்சுருக்கீங்க. இட்ஸ் ஹேவிங் லோவர் மெனிஸ்கஸ் லைக் திஸ். இப்போ ஒரு பீக்கரில் மர்க்குரி வச்சுருக்கீங்க. இட்ஸ் ஹேவிங் அப்பர் மெனிஸ்கஸ் லைக் திஸ். ரைட். ஒரு கிளாஸ் பிளேட்டில் ஒரு வாட்டர் ட்ராப் வச்சுருக்கீங்க. இட் இஸ் லைக் திஸ். ஒரு கிளாஸ் பிளேட்டில் mercury pellet வச்சுருக்கீங்க. mercury pellet is like this. So I take simultaneously all four examples and I try to explain you. Right, here three materials are involved. One is air, another one is liquid, another one is glass. மூணு பேர் இருக்காங்க இதில் எல்லாத்துலேயுமே. in all cases one is air, another one is liquid, another one is glass. For example, I take glass. You can take different materials, different case. Right. If first point in all the four, your first job is to identify where is the point of contact. This is a point of contact where three medias join. This is a point of contact where three medias join. This is a point of contact where three medias join. And this is the point of contact where three medias join. I found the point of contact. Your job number one, you have to identify where is free surface. What do you mean by free surface? Surface of the liquid with, come on, surface of the liquid with, surface of the liquid with atmosphere is called free surface. இப்போ ஒரு பீக்கரில் தண்ணி வச்சுருக்க, இதுவும் சர்ஃபேஸ் தான். லுக் அட், இதுவும் சர்ஃபேஸ் தான். ஆனால் இது ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்ன்றது மேலே கருது தான். அந்த மேலே கருது நம்ம என்னது? சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட் வித் atmosphere is what is called free surface. Right. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூ ட்ரா டேஞ்சன்ட் டு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ். இங்கே பாருங்கள், டேஞ்சன்ட் டு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ். இதுதான் எனக்கு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ். tangent to free surface எங்கே பார்க்குது? யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் எங்கே இருக்குது சொல்லு? ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் எங்கே பார்க்கா? லிக்விட். கமான், ஹெல்ப் பண்ணு. திஸ் இஸ் த டேஞ்சன்ட். ரைட், டேஞ்சன்ட் டு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ். இங்கே ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் எங்கே பார்க்கு? திஸ் இஸ் த சர்ஃபேஸ். நான் போட்டிருக்கிறது யாருக்காச்சும் அந்த டயக்ராமில் டவுட் இருக்கா? யாருக்காச்சும் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் நான் வரைஞ்சிருக்கிறதுல யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? டேஞ்சன்ட் டு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஐ கம்ப்ளீட்டட். எனி ஆஃப் யூ காட் எனி டவுட்? Sir, can you again explain the tangent to free? What do you mean by free surface, Roshni? Atmosphere. இது அட்மாஸ்பியர். இங்கே பாரு, இது அட்மாஸ்பியர், இது லிக்விட். இது அட்மாஸ்பியர், இது லிக்விட். இது அட்மாஸ்பியர். இங்கே வா, இது லிக்விட், இது அட்மாஸ்பியர். அப்போ டேஞ்சன்ட் இதுதான். சரியா? இப்போ இதுதான் டேஞ்சன்ட். ஏன்னா இது ஏர், இது லிக்விட். புரியுது? இது கிளாஸ். தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. Got it? Yes, sir. Yes.
இப்போ இதுதான் பிகாஸ் இட்ஸ் லிக்விட், இது ஏர். அப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் தான். புரியுதா உனக்கு? இப்போ புரிஞ்சுதா? இப்போ புரிஞ்சுதா? கிளியரா? on 4 different tangents. Is it clear? Yes சொன்னதானே அடுத்து போக முடியும். யாருமே yes சொல்ல மாட்டாங்க. Yes. Next, draw tangent to solid surface immersed in liquid. Draw tangent to solid surface immersed in liquid. Right. Look at this is immersed in liquid. எங்கப்பா left or right? Immersed in liquid, left or right? Right. Immersed in liquid, left or right? Yes, sir. Left. Now this angle is called angle of contact. 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 Suppose this is water. This is water drop with glass. This is water in glass beaker. These two angles are same, acute angles, because we know pretty well water makes acute angle with glass. Then come to mercury. Mercury makes obtuse angle with glass. Suppose mercury is mercury now. Mercury drop may be smaller or bigger. Your beaker of mercury may be big beaker or small beaker. Does not matter. This angle of contact will be constant. Concept angle of contact will be constant. Is it not clear? Is it not clear? Clear, sir. Yes. What's the angle of contact now? Definition. Definition of angle of contact is, angle of contact is the angle between tangent drawn to liquid surface and tangent drawn to solid surface immersed in liquid at the point of contact. Finished. What is angle of contact? Angle of contact is the angle between tangent drawn to liquid surface and tangent drawn to solid surface immersed in liquid at the point of contact. புரியுதா இல்லையா? Now the question arises, why this is acute angle? Why this is obtuse angle? Acute angle or obtuse angle on the angle of contact is mainly decided by the factor called cohesive force and adhesive force. Ipo, what are the factors here in this case? Here the major is cohesive force between water and water, adhesive force between water and glass. You have to calculate, you will get answer. Similarly, why it is obtuse? You have to establish the relation between cohesive force between mercury and mercury and adhesive force between mercury and glass. So that will tell you the result of it is acute, why it is obtuse. The answer will be, you will get the answer. Getting the point first angle of contact என்னன்னு முதல்ல புரிஞ்சுதாம். You understood angle of contact definition. So time being you take some liquids with some glasses, it is acute angle, or for some other liquids with some other solids it may be obtuse angle. It's acute or obtuse depends on property of the liquid and property of solid. இதோட நாம் முடிச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு. சரியா? Is it clear? I mean in this case. Clear now? You understand the point? Yes, sir. We can go even deep inside. சரியா கண்ணே? we can go even deeper inside. அது இப்போ வேண்டான்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா that if I go to that will take another 45 minutes. But that's needed only for IIT advanced. We will take it separately, right? Right. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் next day? As you said, capillary rise. போயிடலாமா? Shall we go for capillary rise? Shall I take you for capillary rise or capillarity? போலாமா கண்ணே? Come on. Capillary rise. What do you mean by first capillary tube? What do you mean by capillary tube to begin with? What do you mean by capillary tube to begin with? Solkana. The radius of the tube should be, come on.
Very small. very small, of the order of micrometer, of the order of micrometer. அதனுடைய எவ்வளோ இருக்கணும், 10 power minus 6 மீட்டர் இருக்கணும். 10 power minus 6 மீட்டர் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் capillary tube. புரியுதா? Radius should be of the order of micrometer, then only we call it as capillary tube. So this is called capillarity or capillary tube. Capillary tube எப்படி work பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல. It's a beaker. You have one capillary tube here whose radius is very very thin. As I already told you, whether it's a thin tube or thick tube does not matter. Angle of contact will be same or different. Angle of contact must be same. நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது பெரிய பீக்கராக இருந்தாலும் சின்ன பீக்கராக இருந்தாலும் பெரிய ட்ராப்பாக இருந்தாலும் ஸ்மால் ட்ராப்பாக இருந்தாலும் angle of contact will be same. So you get the same angle of contact, therefore you get meniscus like this. You know what is surface tension? Please go back to surface tension. Please go back to surface tension. Surface tension is force per unit length. Come on, யாராவது fill up பண்ணுங்க sentence. Force per unit length. Surface tension is defined as force per unit length. Of imaginary line drawn at one point perpendicular to the line. And Tangential No, to the tangent. tangential to the surface. That's a most important. So tangential to the surface, there is surface tension. There is surface tension here. There is surface tension here. Both sides there is surface tension. So if this is your capillary tube, you have meniscus like this. At the point of contact, you have surface tension like this, surface tension like this. எத்தனை surface tension கண்ணுக்கு தெரியுது இப்போ? How many surface tension I have drawn this side and that side? But not really two. ஏன்னா you have so many contact points. 1, 2, 2 pi r. ஒரு பைப்பில் எப்படி contact points will be there near cup. Come on. புரியல? This is a contact point, this is a contact point, this is a contact point. What's the total length of the contact point? Come on, come on. What's the total length of the contact point? Come on. புரியல? 2 pi r. 2 pi r. So don't say just T. I got the length of 2 pi r. Just not 2. நான் முதல்ல 2 ன்னு சொன்னாலே உன்னை ஏமாத்துறதுக்கு 2 ன்னு சொன்னேன். 2 கிடையாது. ரைட்டா? அப்போ this T can be cut into two parts, theta, and this is angle of contact theta. You can understand theta, and this is T cos theta, and this is T sin theta. So this T cos theta is acting here, acting here, acting here. Right? How many T cos theta here? 2 pi r times T cos theta. 2 pi r times T cos theta is lifting you up. 2 pi r times T cos theta. புரியுது இல்லையா? What's the unit of T? What's the unit of T? Newton meter power minus 1. T cos theta unit? T cos theta unit? T cos theta unit? Newton. Again Newton meter per minute. Cos theta doesn't have unit. Yes. 2 pi r T cos theta unit? இது மீட்டர், இது நியூட்டன் per meter. What's the unit? Newton per meter square. வெறும் நியூட்டன். ஏன்னா இது நியூட்டன் per meter, இது நியூட்டன். சாரி, நியூட்டன் per meter மீட்டர். மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு என்ன ஆகும்? இவர் வந்து மீட்டர்ப்பா, இவர் வந்து நியூட்டன் per மீட்டர்ப்பா. அப்போ என்ன வரும் சொல்ல? Newton. So what I want to insist now, this fellow has got the unit Newton. Force. It's a force which is pulling you up. It's a force which is pulling you up. What's the force that is pulling you up? 2 pi r T cos theta. So many Newton is pulling you up. Look at here. It's a force which is pulling you up. Right? Because of that, the column rises. But as it rises, somebody is getting developed here called
mg. Who is pulling you down? Initially he is having more strength, he was having less strength because the height was less or 0. As soon as it started rising, mg getting more strength, at one point of time both of them attain, fill the sentence, both of them attain equilibrium. At that point mg downward, this is upward, both of them are equal, getting the point? புரியுதா இல்லையா? Right. So 2 pi r t cos theta. What is m? Pi r square h is volume into density into gravity. புரிஞ்சுதா பாரு? You understand this? Yes or no? Yes. Yes. Pi r அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போகுது. Come on. H is equal to 2t cos theta by r rho g is the height of liquid column inside the capillary tube, provided it's a capillary. What do you mean by capillary tube? The radius should be of the order of, we don't say put any hard and fast value, but approximately micrometer, maybe 10 micrometer இருக்கலாம், maybe 1 micrometer இருக்கலாம், but of the order of micrometer is called capillary tube, right? பாருங்க, where h is the height of liquid column, the height கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம. We found this height now. Yes. Any doubt? Check it. So we have been doing for the last nearly more than 2 hours. Anyway, we completed the lesson fully. Never baaki irka kanna? I think almost we have done, right? Maybe here and there small patches may be required, but almost major topics we have done. Am I right, Kanna? Yes. Yes, we have completed the major topics. There may be here and there extension may be required. அது நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஓவரால் ஒரு ப்ரஷ்அப் கொடுக்கணும்னு தான் நினச்சோம். இன்ஃபேக்ட் ஐ பிளான்ட் ஈவன் என்னது நீங்கள் இதெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க, 2D லாஸ் ஆஃப் மோஷன்லாம் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ என்றைக்கு பண்ண போகிறோம்? Thursday பண்ணிடலாமா? இதே மாதிரி கிளாஸ் போட்டுருவோம் Thursdayவும். என்னென்ன டாபிக் வேணும், எது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லுங்கள், அது மட்டும் பண்ணுவோம். Come on, what are the topics you find? Rotational mechanics பண்ணிடலாம். Good. 2D வேணுமா? 2D எல்லாம் ரொம்ப பழைய டாப்பிக்கில் ரொம்ப போர் அடிக்குமே எடுத்துட்டான். 2D வேண்டாம்ல? சொல்லுக்கண்ணா, வேணுமா 2D? Relative velocity related. Sorry? Relative velocity related. No, I am not getting it. Relative velocity related. Relative velocity in 2D or 1D? 2D less. 2D relative velocity நம்ம சிலபஸில் இருக்கா? I don't think so. அது போய் எதுக்கு 2D relative velocity நம்ம புக்கில் இல்லையே, எங்கே இருக்கு உனக்கு புக்கில்? அது கொடுத்துருக்காங்க. Is it? மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அந்த லெசன்ல இருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஒன்றா இருக்கும். ஆமாம், ஏன்னா 2Dயில் நமக்கு கிடையாது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி. அதான் இருக்கும், ஐஐடியில் ஒன்றா கேட்கலாம், பட் சிபிஎஸ்சியில் கிடையாது அது. ஓகே, சரி. இப்போ ரொட்டேஷனல் மோஷன் ஃபுல்லாக பண்ணிடலாம். பர்டிகுலர்லி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ரோஷினி ஹஸ் பீன் ஆஸ்கிங், அதை முடிச்சிடலாம். வேறு என்ன பார்க்கலாம் சொல்லுங்கள். ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இல்லை சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஐல் டிஸ்கஸ். அப்புறம் சொல்லுங்கள், டாபிக் சொல்லிவிடுங்க. ஒர்க் எனர்ஜி பவரா? சரி, நல்லா போர் அடிக்கும். ஏன்னா இது 4th டைம்னு நினைக்கிறேன் ஐம் டீச்சிங், ரைட்? சார்த்தக் ஒர்க் எனர்ஜி எத்தனாவது முறை நடத்த போகிறோம்? third or fourth time. ஓகே, நடத்தலாம். அப்புறம் லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல அந்த கனெக்டட் பாடிஸ் அது மட்டும் பண்றீங்களா சார்? இல்லை கண்ணே, கனெக்டட் பாடிஸில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணும்னு சொல்லுங்கள். புல்லிஸ் மூவபிளா? புல்லிஸ் மூவபிள், புல்லிஸ் இம்மூவபிள், எக்ஸ்டென்சிபிள். சரி, அது நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக வச்சுக்கலாங்கண்ணா. ஐ அக்ரி வித் யூ, ஐ ஷுட் டீச் யூ தட். ஆனால் அது இப்போ வேண்டாம். இப்போ நம்ம கொடுக்குறது வந்து இந்த பசங்கள்லாம் அடுத்த வாரம் எக்ஸாம் போகிறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரஷ்அப் கொடுக்கணுமேனு பார்க்குறோம். அது எதுலன்னு பார்க்குறோம். சாரி, வேவ்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் பிளேலிஸ்ட் கொடுத்துட்டேனேம்மா, நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஃபுல் பிளேலிஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். அது ரொம்ப ஆசிலேஷன்ஸ் அண்ட் வேவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டுக் லாட் ஆஃப் டைம், ரொம்ப பொறுமையாக நடத்தினது இல்லையா? அதனால் இது நல்லா உங்களுக்கு
பிளேலிஸ்ட்டே இருக்கும். அடுத்து சொல்லுங்கண்ணா. Heat and thermodynamics sir. ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் கூட பிளேலிஸ்ட் கொடுக்குறேன் கண்ணா, நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் கூட ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நடத்தினேன். ஆமாம் ரைட் கண்ணா? ரோஷினி கரெக்ட் தானே? ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ரொம்ப பொறுமையாக தான் நடத்தணும். Yes, sir. இட் டுக் லாட் ஆஃப் டைம் இன் டீச்சிங் தட். பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ரொட்டேஷனல் மோஷன் முடிக்கிறோம். ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்கீங்க. வேறு என்ன டாபிக் சொல்லுங்க கண்ணா? கிராவிடேஷனா ஈஸியஸ்ட் லெசன். ஓகே, கிராவிடேஷன் பார்த்துடலாம். இதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்துடலாம். சரியா? சரி, நான் வந்தப்பறம் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக் வேணும்னு சொல்லுங்கள், பார்த்துக்கலாம். சரியா? ஓகே கண்ணா, இன்றைக்கி இதோட முடிச்சிடலாமா? ரைட், பை கண்ணா. டேக் கேர். பை பை கண்ணா. Thank you. பை கண்ணா. Thank you so much. Bye, Kanna. Bye. Bye, Kanna. Bye. Bye.